হোয়াট ইজ গ্রোথ চার্ট? এনি আইডিয়া? দাঁড়া আমি দেখ, দেখেছিস ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, হোয়াট ইজ গ্রোথ চার্ট? এমনি বল না, এমনি আইডিয়া বল, কি কি করি আমরা গ্রোথ চার্ট নিয়ে? ডেভেলপমেন্ট না, গ্রোথ। হ্যাঁ, এজ এন্ড টাইম, বেশ ঠিক আছে। মানে ওগুলোকে কি করি, প্লট করি। মানে কেন, এটা কেন করতে হবে? আমি এমনিই তো বলতে পারি যে এটা হচ্ছে আমার বাচ্চাটার ওজন হচ্ছে 10 কেজি, 1 বছর বয়স, তাহলেও তো হলো। আমাকে হঠাৎ করে এত জটিলতা করার কি দরকার বল না? মানে এমনি কমন সেন্স লাগা, এটা কিছু আমি এমনি এক্সামের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি না। মানে কোনো একটা জিনিস তো জানতে হবে যে এটা কেন দরকার আমার, তবেই না আমি করবো। হ্যাঁ, তাহলে কেন করছি আমরা, চলো এটাই আজকে দেখবো, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রোথ চার্টস কেন হচ্ছে। ওকে, সো হোয়াট ইজ গ্রোথ? এই জায়গাটা তোরা বারবার করে ভুল টার্মিনোলজি ইউজ করিস। গ্রোথের জায়গায় ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্টের জায়গায় গ্রোথ। সো হোয়াট ইজ গ্রোথ? গ্রোথ ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন সাইজ। হ্যাঁ, একদম এটা আমরা মাথাতে রাখবো। তাহলে আমরা কোনো ডু উই ইউজ ডেভেলপমেন্ট চার্ট? ইউজ, হ্যাঁ করি, ডেভেলপমেন্টেরও চার্ট আছে, হ্যাঁ, বাট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। সো দিস ইজ আ ফিজিক্যাল ম্যাচুরেশন অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন সাইজ। তার মানে হাইট, ওয়েট, হেড সার্কামফারেন্স, এই সব কিছু গ্রোথের মধ্যে আসছে। and it is occurs by multiplication of cell. এটা আমার একদম ফার্স্ট স্লাইড, ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট স্লাইড। ওকে, সো ইট ইজ আ ডাইনামিক অ্যান্ড কমপ্লেক্স প্রসেস। ডাইনামিক কেন? ইট ইজ কন্টিনিউয়াস, চলছে, কোনোদিন বাড়ছে কোনোদিন কমছে, অ্যান্ড এ কমপ্লেক্স প্রসেস, অ্যান্ড ইট ইজ রেগুলেটেড বাই মাল্টিপল ফ্যাক্টরস। মাল্টিপল, আগের দিন আমি তার আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম যে কী কী ফ্যাক্টরস দিয়ে হয়। এনভায়রনমেন্ট আছে, জেনেটিক্স আছে, অনেক কিছু আছে। হ্যাঁ, বেশ। প্যাটার্ন অফ গ্রোথ, এটাও আগের দিন আমি দেখিয়েছি কি হাউ ডিফারেন্ট টিস্যুজ অফ বডি আর গ্রোয়িং অ্যাট এ ডিফারেন্ট রেট অর অ্যাট এ ডিফারেন্ট প্যাটার্ন। তো তার মানে আমি এইটা যদি ধরি, ধর এই যে এইটা, এই কার্ভটা, এটা হচ্ছে মাস্কুলোস্কেলিটাল কার্ভ, তার মানে এটার মতো করেই বাড়ছে আমাদের গ্রোথটা। নর্মালি আমাদের যে মাস্কুলোস্কেলিটাল গ্রোথ, তার মানে হাইট অ্যান্ড ওয়েট, এই জিনিসটা এইটা দিয়ে চলবে, এইটা নিয়ে আমরা আজকে ফোকাস করছি, ঠিক আছে? বেশ, তো প্যাটার্ন অফ গ্রোথ তো ঠিক আছে, যে আমি জানলাম যে ওকে, সো একটা প্যাটার্ন ফলো করবে, যে এরকমভাবে গ্রোথটা চলবে। কিন্তু নর্মাল কিভাবে বুঝবো যদি এরকম হয়ে যায় ব্যাপারটা? এগুলো কে জানিস? হ্যাঁ, রাইট, হ্যাঁ। তো এর নাম হচ্ছে তোর সুলতান কোসেম। এ কোথায়? এ টার্কিশ, এ মেয়েটা ইন্ডিয়ান, ঠিক। এবার ইউটিউবে ভিডিও বানায়, জ্যোতি। হ্যাঁ, তো তাহলে কোনটা নর্মাল, এ নর্মাল নাকি এ নর্মাল? কোনোটাই নর্মাল নয়। তার মানে আমাকে যদি কোনোটা কম্পেয়ার করতে হয় এদের দুজনের হাইটকে, তার মানে আমাকে একটা কোথাও জানতে হবে যে হোয়াট ইজ নর্মাল। আর তাহলে সেই নর্মালটাকে কি বলে? গ্রোথ রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডস। হ্যাঁ, গ্রোথ রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডস, নামটা কঠিন বাট অ্যাকচুয়ালি এটা, যে উই নিড কি হু ইজ নর্মাল, আমি নর্মাল না ও নর্মাল, যে বিশাল লম্বা সে নাকি যে কম লম্বা সে, ঠিক আছে? তাহলে কি করব আমরা? এক্স্যাক্ট একটা প্যাটার্ন অফ গ্রোথ পাবো। এবারে ধরো যে আমেরিকার বাচ্চা, ইউকের বাচ্চা, হ্যাঁ, আর ইন্ডিয়ান বাচ্চা, তাদের তো গ্রোথ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্ট হবে। তাহলে আমরা করতে পারবো না? পারবো? ক্যান উই কম্পেয়ার দ্যাট? নো, রাইট? তো তার মানে আমাকে এমন কিছু করতে হবে, একটা বড় স্টাডি করব আমি, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বাচ্চাকে নিয়ে নেব। তো সেটা তো পসিবল হয় না, বাট মোটামুটি একটা আমরা আইডিয়া পাই। স্যার, মর্নিং স্যার, প্লিজ সিট। So growth reference standard to depict the expected patterns of growth generated from cross-sectional large population of various age. তার মানে আমি একটা পিকচার নিতে পারি, অনেক বাচ্চা নিয়েছি, তাতে তাদের একটা মানে পিকচার ইন দ্য সেন্স একটা ওই দ্যাট পয়েন্টে আমি একটা নিয়ে নিলাম যে কি হাইট কি, এটা করে একটা টেবিল বানালাম যে এই এজের এত হাইট, এই এজের এত হাইট করে, দেন উই কম্পেয়ার্ড ইট। অর উই ক্যান টেক আ লঙ্গিটিউডিনাল ডেটা। আমি একটা বাচ্চা আজকে মানে জন্ম হলো, ওকে, বর্ন টুডে, তাকে আমি 15-18 ইয়ার্স ধরে ফলো করে গেলাম, তার মানে একটা কোহর্ট তৈরি করলাম ওই ডেটে যারা হয়েছিল, অ্যান্ড দেন তার আমি বিভিন্ন বয়সে আমি কি করলাম,
এটা নিলাম। সো আই টুক দ্য ভ্যালুস অফ ডিফারেন্ট এজেস, এটা 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 হয়, তাকে আমি একটা টেবিল হবে তো সেটার, যে এই এজ এই এজ। এবার ওই টেবিলটা দেখবি এখানে আছে, এখানে এই এটা এখন বলবে, এখন খুলিস না, ঠিক আছে, এখন বন্ধ কর, এটার মধ্যে আছে। সো দের আর লাইক 5-6 পেজেস অফ টেবিলস উইচ ইজ গিভেন ইন ঘাই অ্যান্ড মেনি আদার বুকস। বাট ওখান থেকে আমি যদি ভাবি তো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি কি বইটা নিয়ে বসবো পিডিয়াট্রিক্সে যখন আমি প্র্যাকটিস করছি তখন? নো, রাইট, যে ও কোনটা স্ট্যান্ডার্ড, তার মানে আই নিড সামথিং উইচ ইজ ভেরি হ্যান্ডি, ঠিক আছে, উইচ ইজ ভেরি হ্যান্ডি, যে আমি একটা জাস্ট নেব আর সেখানে আমি ওটাকে প্লট করবো, অ্যান্ড এভরি টাইম আই ক্যান সি ওয়েন এভার দ্য চাইল্ড ইজ কামিং ফর ইমিউনাইজেশন অর এনি কাইন্ড আই ক্যান প্লট ইট, রাইট। তার মানে লঙ্গিটিউডিনাল ডেটা অর ক্রস সেকশনাল ডেটা সেটাকে স্ট্যাটিস্টিক্যালি কম্পিউট করেছে অ্যান্ড দেন গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করেছে জিনিসটাকে, হ্যাঁ, একটা গ্রাফের মতো রিপ্রেজেন্ট করেছে, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রোথ চার্ট। So what is this? This is a graphical representations of the data of growth tables, mainly used for clinical purpose. তার মানে আমার প্র্যাকটিসের জন্য লাগবে, আমার পরীক্ষার জন্য লাগবে, দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড, ওকে, রিসার্চের জন্য লাগতে পারে। তো ভেরিয়াস টাইপস কিসের, বেসড অন এজ, বিভিন্ন প্যারামিটার্সগুলো, এজ, জেন্ডার, সেক্স, গ্রোথ প্যারামিটার্স, ডিফারেন্ট কাইন্ডসের গ্রোথ চার্ট তার মানে আমরা রেডি করতে পারি। একটা এজের সঙ্গে হেড সারকামফারেন্স দেখে নিলাম, এজের সঙ্গে আমি ওয়েট দেখছি, এজের সঙ্গে হাইট দেখছি, আবার এদের মধ্যে আবার আছে ওয়েটের সঙ্গে হাইট দেখবো, হ্যাঁ। তো দেয়ার আর মাল্টিপল, এটার তো কোনো লিমিট নেই, দেয়ার ক্যান বি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রোথ চার্টস, ওকে, অ্যান্ড ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন হ্যাভ কাম আপ উইথ দেয়ার ওন চার্টস, ওকে, লাইক WHO চার্ট, WHO যেটা পুরো পৃথিবীতে ফলো করছে লোকজন, হ্যাঁ, IAP মানে আমাদের ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স, তো এটার আমরা ফলো করছি বিকজ ইন্ডিয়ান পপুলেশনের জন্য। CDC, হোয়াট ইজ CDC? হ্যাঁ ঠিক, সেন্টার অফ ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, ঠিক আছে, তাহলে ওদেরও চার্ট আছে, ডিফারেন্ট চার্টস আছে। বাট এত কি আমরা পড়বো? আমরা কোনটা পড়বো যেটা এক্সামে আসবে, হ্যাঁ, বা এক্সামে যে চার্টটা আমাকে এক্সামিনারকে দেখাতে হবে, বাট ফর থিওরিটিক্যাল পারপাস উই হ্যাভ টু নো এভরিথিং, ওকে। সো হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ গ্রোথ চার্ট? টু মনিটর গ্রোথ, সবার আগে যে আমি মনিটর করছি বাচ্চাটা ডিফারেন্ট লেভেলসে, টু ডিটেক্ট গ্রোথ ডেভিয়েশন অ্যাট আর্লিয়েস্ট। প্লট করতে করতে দেখলাম দুম করে নেমে গেছে, কি হলো ব্যাপারটা, না কিছু একটা হয়েছিল, ওকে। টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এফেক্টস অফ ইন্টারভেনশন, এবারে আমি কারোর পেয়েছিলাম যে খুব খারাপ চলছিল, তো দ্য চাইল্ড ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ম্যালনারিশড অ্যান্ড এভরিথিং, আই গিভেন সাম ইন্টারভেনশন, আমি তার নিউট্রিশন ঠিক করেছি, তারপরে চেক করছি যে হ্যাঁ ঠিকঠাক গ্রো করছে কিনা। আচ্ছা, তো তার জন্য কমিউনিটি স্টাডিজের জন্য লাগবে, যেটা বললাম বিভিন্ন রকম, আর রিসার্চ পারপাস লাগবে। You know how first growth chart was came? So initially it used to be used as anthropometric measurements for jobs. যেমন থেকে আর্মিতে যাবে, হ্যাঁ, তো আর্মির হাইট, তার ওয়েট, তার এই সমস্তর জন্য ইউজ হতো, বাচ্চাদের জন্য ইউজ হতো না। তো কোনো একটা কোম্পানি কাউকে হায়ার করবে, তো দে নিড এ টল পারসন, এইভাবে ইউজ হতো। অ্যান্ড ওয়ান ফ্রেঞ্চ লয়ার ওয়াজ দেয়ার, অনেক আগেকার কথা এটা, মানে 18th century, হ্যাঁ, তো সেই টাইমে ওয়ান ফ্রেঞ্চ লয়ার ওয়াজ দেয়ার হু জাস্ট র্যান্ডমলি প্লটেড হিজ চাইল্ডস চার্ট, একটা বিভিন্ন পয়েন্টে হয় না বাবারা করে এরকম, যে দেখি কতটা বাড়লি করে এরকম প্লট করেছে। অ্যান্ড হি হ্যাড আ ম্যাথমেটিশিয়ান ফ্রেন্ড who said, wow, this is a good idea, we can plot whether the child is healthy or not. So this is how it started, okay. They both were like French, এইভাবে শুরু হলো, ওকে। তো আমরা রিসার্চ পারপাসেও ইউজ করে থাকি, রিসার্চ পারপাসে কিন্তু আমরা ট্যাবুলার ফর্মটা বেশি ইউজ করি, ওকে। চলো, তো ডিফারেন্ট চার্টস কি হতে পারে? দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান চার্ট ওয়াজ 1972 ICMR চার্ট, হ্যাঁ। দেন CDC চার্ট কেম ফ্রম বার্থ টু 20 years, বাট এগুলোর প্রত্যেকটারই কিছু না কিছু, there are some loopholes in it. Some studied 0 to 5 years, some studied breastfed child, some studied top-fed child. So সবগুলোর কিছু না কিছু মানে ভেরিয়েশনস ওয়াজ দেয়ার, যেটাকে আমি হয়তো পুরোপুরিভাবে উই ক্যানট ইউজ ইট ইন অল দ্য পপুলেশন, ওকে। আচ্ছা, তো দেন দেয়ার ওয়াজ দিস স্টাডি, এই যে WHO MGRS স্টাডি, যেটা তো এটা মাল্টিসেন্ট্রিক একটা গ্রোথ রেফারেন্স স্টাডি হয়েছিল, যেটাতে অনেকগুলো কান্ট্রি একসঙ্গে পারফর্ম করে। দেয়ার আর মেনি গেটস ফ্রম বাট 0 to 5 years,
হ্যাঁ, অ্যান্ড দিল্লি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য সেন্টার্স, মাস্কাট, দিল্লি এগুলো ছিল। সো দ্যাট চার্ট কেম, যেটা এটার মধ্যে তুমি দেখছো বইয়ে, হ্যাঁ, 0 to 5 years WHO চার্টস। দেন ইন্ডিয়াতে আরও কী হলো, বিভিন্ন টাইমে দেখো 1991-এ এসছে আগরওয়াল চার্ট, দেন খাদিলকার চার্ট, হ্যাঁ, এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল লাইক এন্টিটিস দে came up with a growth chart. Okay, then Marwa chart, and then there was this IAP chart, Indian Academy of Pediatrics 2015 chart. এইটাই তোমাদের লগবুকে আছে। সো ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দিস, অ্যান্ড আই উইল অলসো ফোকাস অন দিস, যে এই জিনিসটা আমাকে জানতে হবে। সো এই চার্টটাতে কী করলো, যে এই যে WHO যে চার্টটা করেছিল 0 to 5 years-এ, দে কম্বাইন্ড ইট অ্যান্ড দেন দে কল্ড ইট WHO IAP কম্বাইন্ড চার্টস। তার আবার একটা রিভিশন বেরিয়ে গেছে, এটা 2020 হবে, 2021 নয়। সো দিস ইজ দ্য চার্ট দ্যাট আই হ্যাভ বট, দ্য লেটেস্ট ওয়ান। সো ইউ হ্যাভ টু use that only. So basic charts we'll just stick to this. What is this? Weight for age, height for age, weight for height, head circumference, BMI. That's it. এই আমরা পাঁচটা চার্টের এই এদিক ওদিক ঘুরব, হ্যাঁ। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দিস। তো ফার্স্টে আমরা সো লেট আস সি লাইক হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট লাইক একটা গ্রোথ চার্ট, if you are given a growth chart, then you have to see like what is this. So in general there is a color coding that for girls it is pink, for boys it is blue. Okay, এগুলো সবই girls এর chart, but in case 150 students, they suddenly thought I will take a black and white chart, এত কালার জেরক্স করতে পারবো না, হ্যাঁ, তাহলে কি হলো, সব স্ট্রেট ফেল। বয়েজগুলোকে গার্লসে পুট করেছে, গার্লসগুলোকে। সো প্লিজ সি, ডু নট জাস্ট বিলিভ দিস কালার কোডিং, প্লিজ সি দ্যাট দিস ইজ আ ওয়েট ফর এজ ফর গার্লস, হ্যাঁ। চেক দ্য এজ গ্রুপ, বার্থ টু 5 years অ্যান্ড পার্সেন্টাইল চার্ট, এরকম অনেক কিছু ডিফারেন্স আছে। দেয়ার আর পার্সেন্টাইল চার্টস অ্যান্ড জেড স্কোর্স, দ্যাট আই উইল কাম। তাহলে আমাদের এদিকে আছে, সো দেয়ার ইজ ওয়ান এক্স অ্যাক্সিস উইচ ইজ এজ, লেখাই আছে এখানে কমপ্লিটেড মান্থস অ্যান্ড ইয়ার্স, and then there is weight. তাহলে আমি কি করব, দেখো 2 বছরের যদি কেউ হয়, 2 years old, তো 2 years old-এ সাপোজ দ্য ওয়েট ইজ 6 kg, হ্যাঁ, সরি এটা বার্থ, এটা মান্থস, রাইট, ইয়েস, ভেরি গুড। সো এটা 2 years, তো 2 years-এ ইট ইজ সাপোজ 10 kg, তাহলে এখানটাতে হবে, হ্যাঁ। তো আমরা কীভাবে প্লট করবো ওটা আসছে আমি পরে। তো এইটা আমার চার্ট, তাহলে এদিকে আমার আছে এজ, দিস ইজ ওয়েট, এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, এখানে লোগোটা থাকবে। তো দিস আর পার্টস অফ চার্ট, যেগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে যে ঠিকঠাক আছে তো। আচ্ছা, আমার বাচ্চাটার বয়স ছিল 6 বছর, আমি একটা সিনিয়রকে বললাম যে দাদা আমাকে গোচ্চার দাও করে নিয়ে এলাম, দেখা গেলো সেটা 0 to 5 years-এর চার্ট। ডোন্ট ডু দ্যাট, হ্যাঁ, কেয়ারফুলি চেক করতে হবে। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান থিং দ্যাট উইল বি শিওরলি আস্কড ইন এক্সাম, শিওরলি, আর কোথাও এত শিওরিটি নেই, গ্রোথ চার্ট করতেই হবে লং কেসগুলো। এটা আগেন লেন্থ ফর গার্লস, লেন্থ ফর এজ, হ্যাঁ, বিলো 2 years লেন্থ ফর এজ হবে। হেড সার্কামফারেন্স চার্ট আছে এইটাতে, দেখো এখানে একটা জেড স্কোর চার্ট আছে, তো এটা জেড স্কোরে দেওয়া আছে কেন, ওয়াই, বিকজ আমরা যেরকমভাবে উই ডিফাইন মাইক্রোকেফালি অ্যান্ড ম্যাক্রোকেফালি লাইক দ্যাট, বিলো 3 SD অ্যান্ড কোনটা, এইটা পিঙ্ক বাবু, এটা পিঙ্ক তো, এই এটা ব্লু, একটু পিঙ্কটা একটু অন্যরকম, একটু একটু হ্যাঁ একটু একটু বেশি, কিন্তু এটা পিঙ্ক, পিঙ্ক কালার চিনতে হবে বাবা, হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার না চিনলে মুশকিল আছে। মর্নিং স্যার। ওকে, so this was head circumference chart, huh? And then this is, what is this, 5 to 18 BMI chart, এটা একটু ভিজিবিলিটি একটু খারাপ, হ্যাঁ। তো এখানেও এরকম আছে, তো এইটা দেখো ডিফারেন্ট এদের থেকে, হ্যাঁ, why it is different, এটা WHO চার্ট, আর এটা কি IAP চার্ট, রাইট, IAP BMI চার্ট, হ্যাঁ। ওকে,
আচ্ছা, তো তাহলে এইটা কি চার্ট? এটা বহু পুরনো, এটা হচ্ছে সিডিসি চার্ট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আমি কেন নিয়েছি, বিকজ এখানে প্লটিংটা খুব সুন্দর করে বোঝানো আছে। আচ্ছা, সো উইল প্লট লাইক দিস। হ্যাঁ, ফার্স্ট ভিজিটে এসে দেখো বার্থে অ্যারাউন্ড 3.5 ছিল, সো দিস ইজ দ্য প্লট। দেন 2 মান্থসে এখানে এসছে, 4 মান্থস এসছে, একটা সুন্দর করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ হাউ উইল প্লট ইট, জাস্ট আ সিঙ্গল ডট। অ্যান্ড অলওয়েজ ইউজ, সো সাপোজ দেয়ার ইজ one month-এ এখানে একটা দেখো একটা ফেন্ট লাইন আছে, সো উই ক্যান পুট ইট হিয়ার। ওকে, আচ্ছা, তো তার মানে আমরা এরকমভাবে প্লট করব অ্যান্ড উইল সি কি ওয়েদার ইট ইজ ফলোয়িং সাম সেন্টাইল। সো ইট উইল ফলো সাম সেন্টাইল। দেখো দিস বেবি ইজ ফলোয়িং দ্য সেন্টাইল, একটা 50th সেন্টাইল ধরেই ও চলছে, তার মানে ইটস গুড, ভালো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কীরকমভাবে ফিল আপ করেছে, তো নাম লিখেছে বাচ্চার, ডেট অফ বার্থ লিখেছে, আর বাকি রেকর্ড এখানে আছে। ইউ ক্যান ইভেন রাইট ওয়েট, হাইট, যেগুলো আছে প্যারামিটার্সগুলো আমরা উপরে লিখে নেব। ওকে, এইভাবে প্লট করেছে, বাট এইরকম লাইন কেউ এরকমভাবে করব না, উইল নট লাইক ড্র দিস লাইন, উইল জাস্ট কিপ দ্য পয়েন্টস। হ্যাঁ, উই মে জয়েন ইন কেস ইফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড ইন সাম কেসেস। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এবার সব থেকে খারাপ জায়গা। So what is percentile and what is Z-score? You all have done this. তো একটা নিটের পার্সেন্টাইল ছিল না? What is the percentile? বল, এটা যদিও this will be taught in community medicine also. So basically, suppose there is a class of student 1 to 100. So either I arrange them in a ascending or descending order. So suppose the tallest boy is say 7 feet or say 6 feet, and the shortest boy is 4 feet, just for example. Okay, then the middle one, who is the 5 feet person, or the middle one, the middle value is the 50th centile. So it's a rank, it's a position. Now there may be 10 students of 5 feet height, so all will be in the 50th centile. So in general, it indicates the percentage of observations that fall below a certain value. That means if I say that I stand in 50th centile, that means 50% of my class fellows is like shorter than me, below 50% below, 50% above. If it is 75, then 75% is below and 25% is above, as simple as that. Okay, and what is Z-score? আচ্ছা, ছবিটা দেখি। Okay, so this is a normal distribution curve, bell curve. হ্যাঁ, জানো এটা সম্বন্ধে any idea? Have you seen this before? হ্যাঁ, no. কোথায়? পপুলেশন, সেটা কোথায় ছিল? আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিস ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল কার্ভ। আমরা কথায় কথায় বলি না যে আরে এটা তো নর্মাল, সব কিছুতে বলি উইদিন নর্মাল লিমিট, আওয়ার ফেভারিট ফ্রেজ। হ্যাঁ, তো হোয়াট ইজ দ্যাট নর্মাল? এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি নর্মাল জায়গা। হ্যাঁ, তো ফ্রম প্লাস টু এসডি। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা পার্সেন্টাইলটা দেখে নিই। দেখো, দিস ইজ দ্য 50th সেন্টাইল। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম পপুলেশন এই জায়গাটাতেই থাকে, ম্যাক্সিমাম পিপল। আচ্ছা, তারপরে যতটা দূরে, এই যে এটা হচ্ছে 0, দিস ইজ 50th সেন্টাইল, সো দিস ইজ দ্য মিডিয়ান ভ্যালু, দ্য 5 feet. হ্যাঁ, নাও দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য মিন ভ্যালু ইজ Z-score. ওকে, ইন জেনারেল তার একটা ফর্মুলা আছে। What is the formula? Is the observed value, that is say for example 5 feet, the mean value say it is 4 feet, and then the mean value is the 5 feet, and then there is a standard deviation of the population, it will be provided, and then if you calculate it comes as Z-score. So it is the distance and direction, both is important, distance and direction of an observation away from population mean. তার মানে যদি আমার পপুলেশন মিন ইজ 5 feet,
if I am 4 feet then it is -1, ठीक है, and if it is 6 feet then it is +1, huh? +1. If it is 3 feet -2, if it is 7 feet +2. আচ্ছা, তার মানে আমরা যত দেখো যতটা আমরা সরে যাচ্ছি মিন থেকে, the more rare it is, the more rare. দেখেছো একটা 7 ফিটের মানুষ, নো রাইট, দেখতে পায় না ইন জেনারেল, 3 ফিটের ভেরি রেয়ারলি, হ্যাঁ দেখতে পায় না। তাহলে আরও চলে যায়, ইফ আই গো মোর, তার মানে আমি একদম বিলো 3rd সেন্টাইলে পৌঁছে গেছি, 2 feet, 2 feet person and 8 feet person, -3rd centile and -3rd centile and yes, বোঝা গেল এবার? তাহলে এর হচ্ছে 8 feet 3 inch, তার মানে +3rd centile আছে, বা আরও বেশি, মোর দ্যান +3rd centile। এটা হচ্ছে 2 feet, কোথায় আছে? -3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, রাইট? তার মানে এখানে কত লোকজন ঢুকে যেত, হ্যাঁ কতটা গ্যাপ, অনেকটা গ্যাপ। তাহলে যদি একটা মিডিয়ান পারসন এই জায়গায় থাকতো, তার হাইটটা সে 5 feet, মানে তাদের দুজনের থেকে তার ডিস্টেন্সটা দেখো, ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ওকে, তার মানে আমার এবার এইগুলোর মধ্যে কানেকশন আছে, দ্যার আর কানেকশনস সেন্টাইলস আর এর মধ্যে। তার মানে এটা হলো আমার 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, এই পুরোটার মধ্যে this range from -3 to +3 almost 99.7% ডেটা এর মধ্যে চলে এসছে। ওকে, তারও বাইরে যারা আছে তারা এক্সট্রিম পিপল হবে না, খুব খুব রেয়ার, ভেরি রেয়ার সিচুয়েশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর এইটার মধ্যে -2 to +2 এর মধ্যে আমার প্রায় 95.4% চলে এসেছে। হ্যাঁ, ওকে, নাও এই যে জায়গাটা যদি একটু পয়েন্টেড ভেরিয়েশন আছে, so this +2 standard deviation will be corresponding to roughly 97th centile, and -2 standard deviation will roughly এটা কততে হবে? 3rd centile এ হবে। হ্যাঁ, so this is 3rd centile, মানে 3rd centile মানে কি? 3% of population is below that. 3rd centile মানে কি? Only 3% is below that. Okay, আচ্ছা, and this is 97th centile, যেটা +2 standard deviation। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, ক্যান আই প্রসিড? চলো এইবারে দেখো, এটাতে ভালো ভিজিবিলিটি নেই, বাট আচ্ছা এইটাতে ভালো আছে, একটু বেটার বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এইটাতে তো দিস ইজ দ্য কম্বাইন্ড চার্ট, নট আ কম্বাইন্ড চার্ট, সরি, দিস ইজ দ্য IAP 0 to 5 চার্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য গুড থিং অ্যাবাউট দিস ইজ দ্যাট এটার মধ্যে কি কি আছে দেখো, দিস ইজ ওয়েট, দিস ইজ হাইট অ্যান্ড দিস ইজ হেড সার্কামফারেন্স। এখানে লেখাই আছে WHO লেন্থ, ওয়েট অ্যান্ড হেড সার্কামফারেন্স চার্ট। তার মানে জেড স্কোর আর পার্সেন্টাইল একসঙ্গে আছে। ইট ইজ সো ইজি, সো ইজি। তাহলে এইটাতে আমি দেখব দিস ইজ মাই 50th সেন্টাইল, বিলো দ্যাট ইজ, তার পরেরটাতে কি আছে, 50th এর পরেরটাতে এইখানটাতে আছে, যদি তার নিচে হয় তার মানে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে, -2 SD, আর উপরে হলে +2 SD, মানে -2 SD ইজ দ্য 3rd সেন্টাইল, যেটা হচ্ছে এই যে অরেঞ্জ কালারের আছে, আমি পরে দেখাবো আরেকটা চার্ট আছে। মাইনাস মানে মিনের থেকে পিছনে যাচ্ছে, মিনের থেকে নিচে আছে, যেটা মিন ভ্যালু তার থেকে কম আছে,
সো ডিরেকশন ওয়াইজ আমি মাইনাস বলবো, বুঝতে পেরেছো? দাঁড়াও আবার দেখাচ্ছি, এইটা ক্লিয়ার হতেই হবে। এইটা মিন, 5 ফিট হাইট, 5 ফিট হাইট, দিস ইজ 0। যদি আমি 0 থেকে পিছনে যাচ্ছি তাহলে মাইনাস হবে না? হ্যাঁ, তার মানে যে 4 ফিট যার হাইট সে -1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা বেশ, তাহলে এই চারটার মধ্যে আমার সবগুলো আছে। দেখো এইটাতে আমি যদি দেখাই, তো দিস ইজ দ্য হাইট চার্ট বা লেন্থ অ্যান্ড হাইট। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার 50th সেন্টাইল, উইচ ইজ 50th সেন্টাইল মানে জেড স্কোর কত? 0। ইয়েস, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তাহলে 50th সেন্টাইল আমার জেড স্কোর 0, 97 সেন্টাইল +2, হ্যাঁ, অ্যান্ড থার্ড সেন্টাইল -2। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে যেটা করেছে আরেকটা খুব বেশি দিয়েছে, এটার আমি পরে আসছি, দ্যাট ইজ ফার্স্ট সেন্টাইল। আমি তোকে বললাম যে 99% পপুলেশন একটা জায়গায় পড়ে গেছে, তার মানে যদি আমি -1 মানে একদমই ফার্স্ট সেন্টাইলে চলে যাই, আরও কম, তাহলে আমার কিন্তু অনেকটা বেশি, খুব এক্সট্রিম লেভেলের মানে হাইট কম, সেইটা বোঝানোর জন্য একটা দিয়েছে। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আইএপি। দেখো এটা হলো 0 to 5 বয়েজ, হ্যাঁ, 5 to 18 গার্লস। এখানেও আমার দেখো কতগুলো সেন্টাইল আছে, দেখো এখানে খুব সুন্দর করে লেখা আছে। দেখো 50th সেন্টাইল 7, এটা সেন্টাইল চার্ট পুরোটাই। তো 50th সেন্টাইল, 75th সেন্টাইল, 90 সেন্টাইল, 97 সেন্টাইল, সব সেন্টাইলে আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা প্লট করবো। আর কিছু কনফিউশন আছে না? হয়েছে? ঠিক হয়েছে? আচ্ছা চলো, এটা কি চার্ট? বলো। ওয়েট ফর হাইট। আচ্ছা, এটা কেন আমরা করব? আগের চার্টটা কি খারাপ ছিল আমার? হ্যাঁ, বিএমআই চার্ট আলাদা আছে, এটা কেন করছি আমরা? ওকে, সো সাপোজ one child comes who is say at 1 year, the weight is say 5 kgs. কি নর্মাল? স্যার বলেই দিলেন, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি আমরা যেটা দেখি যে ইফ দ্য ম্যালনিউট্রিশন, ও স্যার পড়িয়েছিলেন প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, ইফ ইট ইজ ক্রনিক, দ্যাট মিনস ইট ইজ দেয়ার ফর লং টাইম, so height or length will be compromised. But if it is an acute malnutrition, then only weight will be compromised because height to se gain korei niyeche. Huh? So in that case, if I see that শুধুমাত্র আমি ওয়েট ফর এজ করে দিলাম, তা তো আমি কম পেলাম, ঠিক আছে ফাইন, কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা বহুদিন ধরে আছে প্রবলেমটা নাকি জাস্ট এখন হয়েছে? হ্যাঁ, তখন আমি হাইটের সঙ্গে প্লট করব। অ্যান্ড হোয়াট ইজ এ ওয়েট ফর হাইট? এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্রাইটেরিয়া, মানে আমার এজেরই দরকার নেই, আমি যে কোনো একটা হাইটে যে কোনো একটা ওয়েট, এটাকে একটা হাইট প্লট করব অ্যান্ড দেন এদিকে একটা ওয়েট প্লট করব, আমার এজের দরকারই নেই। ঠিক আছে, তার মানে এটা আমি দেখছি ফর টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন, স্যার যেটা বললেন ওয়েস্টিং অ্যান্ড স্টান্টিং, আমি আসছি তারপরে। আগেও আমি দেখি, বহুবার দেখানো হয়ে গেল এই জিনিসটা আমার। হ্যাঁ, আচ্ছা চলো। Now, this is the chart that we are using now, and what is this? This is combined chart, huh? WHO 2006 and IAP 2015 combined growth chart, and খুব ইজি করে দিয়েছে। কেন? 0 to 18 years পুরো আমার এর মধ্যে চলে আসবে, 0 to 18 years। তার সঙ্গে আরও কি আছে দেখো, কোনো রকম ক্যালকুলেশন যাতে না করতে হয় তার জন্য করেছে। এই দিকটা হচ্ছে এমপিএইচ, এমপিএইচটা আমি নেক্সট দিন বলবো, হ্যাঁ, শর্ট স্ট্রেচারের সঙ্গে। আচ্ছা, তো
এমপিএইচ এরও ক্যালকুলেশন করতে হবে না, বিএমআই এরও ক্যালকুলেশন করতে হবে না, সব এর মধ্যে একদম সুন্দর করে দেওয়া আছে। কোথায় গেল সেটা? এই যে দুটো নিয়ে এসছি ওদের জন্য। দেখো তার মধ্যে এটার মধ্যে যে এমপিএইচ আছে, এমপিএইচ ইজ মিড প্যারেন্টাল হাইট, হ্যাঁ এটা। তো এখানে দেখো খুব সুন্দরভাবে আমাকে বিএমআই ক্যালকুলেটই করতে হচ্ছে না, জাস্ট হাইট আর ওয়েট আমি বসাবো অ্যান্ড দেয়ার উইল বি, এই যে এই চার্টের মধ্যে বসিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটা হলো আন্ডার ওয়েট এই জায়গায় গেলে, এটা হলে হচ্ছে ওভার ওয়েট, এটা ওবেসিটি, একদম সুন্দর দেওয়া আছে। এখানেও আমি মিড প্যারেন্টাল হাইটে একটা আমরা সেন্টাইল পেয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ। সো দিস ইজ ভেরি ইজি, সো উইল ডু দিস। এটাই এখন আমরা ইউজ করি ওপিডিতে। লগ বুকে তোমাদের ওই পুরনো চার্টগুলো আছে, এইগুলো আছে লগ বুকে, ভালো করে দেখে নাও লগ বুক থেকে। প্রত্যেকটা কিন্তু নিজেকে প্লট করতে হবে, দেয়ার উইল বি অ্যাসেসমেন্টস, হ্যাঁ। আচ্ছা, বেশ, পিডিয়াট্রিক্সে হবে না, আবার ডেমো হবে, হ্যাঁ, তার অ্যাসেসমেন্ট হবে, ঠিক আছে। তাহলে এতক্ষণ আমরা এগুলো জাস্ট প্লট করছিলাম যে কিভাবে প্লট করব, কিভাবে প্লট করব। এবার এটার কিছু ইন্টারপ্রিটেশন আছে, কিছু তো ইন্টারপ্রিট করছি আমরা ওখান থেকে, যে whether the child is growing well or not, is it normal, it is not normal, below 2SD plus 2SD, কিছু তো মানে ব্যাপার আছে এটা না। তো আমরা এবার আসছি ইন্টারপ্রিটেশন। তার মানে নর্মাল একটা গ্রোথ কার্ভ কীরকম হবে? ইট উইল টিপিক্যালি ফলো দ্য সেম গ্রোথ কার্ভ আর ট্র্যাজেক্টরি ওভার টাইম, যেটা আমি দেখালাম যে প্লটটা একটা পরপর একটা সুন্দর একটা ট্র্যাজেক্টরি ফলো করবে। ইট উইল ফলো দ্য লাইন, যে লাইনটাই হোক, ইট উইল ফলো ইট, হ্যাঁ। 50th centile করলে সব থেকে ভালো। আচ্ছা, the growth curve between 2nd and 97th centile and parallels the 50th centile growth trajectory. তাহলে দেখো, সাপোজ দিস ইজ, কোনটা খুব সুন্দর প্রিন্ট ছিল এইটা, হ্যাঁ। তার মানে এটা 50th, এটা 97th, আর এটা হচ্ছে তোমার 3rd। তো এটা কিন্তু প্যারালালই চলছে, দেখা যাচ্ছে। তাহলে প্রত্যেকটা এর মধ্যে প্যারালাল আছে, অ্যান্ড this part is normal, either below it is bad, above it bad, generally. আচ্ছা, আরও কিছু ক্রাইটেরিয়াস আছে। আচ্ছা, ওয়েট শুড বি প্রপোর্শনাল টু লেন্থ, এটা আমরা দেখতেই পারবো, আর যে কারণে আমি বললাম। আচ্ছা, তো কখন আমরা প্রবলেম ভাবো, when will think that there is a problem, sharp upwards or downwards trend, সাডেন ওয়েট গেইন হয়ে গেল, সাডেন ওয়েট ডাউন হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। তার মানে গ্রাফটা কি হবে? শার্প হয়ে যাবে, এরকম ক্রসিং লাইন। এখানে 50th সেন্টাইলে সুন্দর চলছিল, দুম করে উঠে 97th সেন্টাইলের উপরে চলে গেল। আবার এখানে খুব সুন্দর করে এইটা যেমন সেন্টাইল ট্র্যাকিং, তার মানে এটা ভালো করে যাচ্ছে, এটা ঠিকঠাক সেন্টাইলে যাচ্ছে। দিস ইজ গোয়িং আপ, দিস ইজ ক্রসিং ডাউন। তার মানে সেন্টাইল যদি আমার ক্রস করে যায়, মোর দ্যান ওয়ান উইল wait and watch, more than 2 will intervene, হ্যাঁ। মানে সেন্টাইল ক্রস করা যাবে না, তাকে একটা প্যারালাল ভাবে সে চললে সব থেকে ভালো, ওকে। লো সেন্টাইল, একদম হাই সেন্টাইল ব্যাড, একদম লো সেন্টাইল ব্যাড, মানে এগুলো হচ্ছে গোলমাল, ওকে। আর যদি কনস্ট্যান্টলি ফ্ল্যাট থাকে, এই যে যেমন এটা সেন্টাইল ফ্ল্যাট কখন হয়ে যাবে? যদি সেন্টাইলটা ক্রস করে। যদি সেন্টাইলটাকে ট্র্যাকিং করে চলে তাহলে কিন্তু ফ্ল্যাট হবে না, ফ্ল্যাট মানেই সেন্টাইল ক্রস করছে, হ্যাঁ। তার মানে এগুলো সব যদি হয় তাহলে সব গোলমাল, সাম প্রবলেম ইজ দেয়ার। আচ্ছা, সো উই ক্যালকুলেটেড দিস উইচ ফর্মুলা, হ্যাঁ, এটা ছিল আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে কি। সো whether to take this, so yes, in general we can take this to calculate what is the expected weight. আরও একটা খুব সহজ ব্যাপার, once you get the growth chart, then just track the 50th centile for normal value. একটা এজ নিলাম, সাপোজ 5 years age, 5 years এজে, হ্যাঁ, আমি দেখব যে আমার এই জায়গাটাতে আমার আছে 5 years-এ, দিস ইজ দ্য 50th centile, এইটাকে ট্র্যাক করে আসবো, তো এক্সপেক্টেড ওয়েটটা আমি ওটাই বলবো। ওয়ার্কিং ফর্মুলা আমি ইউজ করতেও পারি, or we can take it from the 50th centile, হ্যাঁ, চলো। বাট ইন জেনারেল অনেক সময় এটা জিজ্ঞাসাও করে যে কী ফর্মুলা দিয়ে ক্যালকুলেট করবে, সো উইল টেক। আচ্ছা, এইবারে আসছে, আচ্ছা এখানে একটা কথা ছিল যেটা আমি মিস করে গেলাম, এক সেকেন্ড।
হ্যাঁ, এইখানে আরেকটা জিনিস ছিল যে পার্সেন্টেজ অফ মিডিয়ান। পার্সেন্টেজ অফ মিডিয়ান কথাটার মানে কি? ওই যে যেটা ভ্যালুটা আমি নিয়েছিলাম, দিস ইজ দ্য মিন ফর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, মিন অ্যান্ড মিডিয়ান ইজ সেম। তাহলে আমি এইটা যে নিলাম যে 5 ফিট আমার যে মিডিয়ান ভ্যালু ছিল, সো সাপোজ সামওয়ান ইজ 4 ফিট, তো হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ উইথ দ্য মিন? তার মানে খুব সহজ, এটা রেশিও অফ দ্য মেজার্ড ভ্যালু টু দ্য মিডিয়ান ভ্যালু, মানে 4 ফিট বাই 5 ফিট 80%, হ্যাঁ, আপ টু 80% ইজ নর্মাল। তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা আগে ইউজ করতাম, বাট উই ডোন্ট ইউজ ইট বিকজ ইটস নট আ ভেরি গুড ইন্ডিকেটর। আচ্ছা, তো এটার উপরে বেস করে, আচ্ছা সো দেখো, সো এই যে পার্সেন্টেজ অফ ওয়েট পার্সেন্ট ফর পার্সেন্টাইল ফর পার্সেন্ট, এটা মানে মিন ওয়েট ফর এজ ফর 50th centile অফ হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ড। যাই হোক, তো এগুলো কি না, এগুলো হচ্ছে পিএম এর ক্লাসিফিকেশনস। হ্যাঁ, এগুলো সব জানতে হবে। আইএপি ক্লাসিফিকেশনস, গোমেজ ক্লাসিফিকেশনস, প্রত্যেকটা এরকম গ্রেডিং আছে। তার মানে মোর দ্যান 80% হলে আই এম হ্যাপি। More than 80% যদি হয়, so suppose the child was to be weight at 10 kg, child is 8 kg or more than 8 kg, say 8.5, তো ঠিক আছে, তার মানে তো সে নর্মাল আছে। বাট ইফ ইট ইজ লাইক 71 to 80, গ্রেড 1 ম্যালনিউট্রিশনের মধ্যে পড়বে। হ্যাঁ, তো এইভাবে কিছু গ্রেডিং আছে, আইএপি গ্রেডিং অ্যান্ড তার সঙ্গে গোমেজ ক্লাসিফিকেশন, এক একটা এরকমভাবে গ্রেডিং আছে। রাইট, এবারে এটা হচ্ছে তোমার ওয়েলকাম ট্রাস্ট ক্লাসিফিকেশন, এটাও জানতে হবে, এটা দে আস্ক ইট ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি। সো এটা পার্সেন্টেজ যদি 60 to 80%-এর মধ্যে আছে, উইথ ইডিমা আছে, দেন ইট ইজ কোয়ারশিওরকর। যদি এটার মধ্যে আছে 60 to 8%, ইডিমা নেই, দেন ইট ইজ আন্ডারওয়েট। লেস দেন 60% উইদাউট ইডিমা ইজ ম্যারাসমাস, and less than 60% with edema is marasmic কোয়ারশিওরকর। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো জাস্ট মনে রাখার জন্য। ওকে, আচ্ছা, তার মানে এইটা হচ্ছে আমার ওয়েট ফর এজের যে আমরা স্টার্ট করছিলাম, যে চার্টগুলো প্লট করলাম, তার মানে ইনফারেন্স আর কি, যে আমি এরকমভাবে বলবো। আরও আছে, আমি পরে আসছি আবার। তো আচ্ছা, লেন্থের জন্য কি বলবো? ইফ ইট ইজ লেস দ্যান 2 SD or less than say height is less than -2 SD, তাহলে এটা কি হলো? স্টান্টেড অর শর্ট স্টেচার। ইফ ইট ইজ লেস দ্যান 3rd centile, মানে মাইনাসে যাবে, সিভিয়ারলি স্টান্টেড। ঠিক আছে, তো এই জন্য আমরা এত করছি যে কোথায় আছে কোথায় আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই। ওকে, আচ্ছা, এবার হচ্ছে ওয়েট ফর হাইট, এই জায়গাটা স্যার বলছিলেন। তো ওয়েট ফর হাইট, ইফ ইট ইজ লেস দ্যান 2 SD, দেন ইট ইজ ওয়েস্টেড। ওয়েস্টেড মানে কি? ঠিকই আছে, হ্যাঁ, অনেক লস হয়ে গেছে আর কি, ওয়েস্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এটা একটা যেটা বলছিলাম, দেখো এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন ওয়েট ফর হাইটের, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম BMI। তো ওয়েট অফ চাইল্ড বাই expected weight of the child of a healthy child of same height। ঠিক আছে, তার মানে আমার হাইটটা ঠিক আছে, বাট বাচ্চাটা খুবই ওয়েট লস করে গেছে, হ্যাঁ, একদম সিগনিফিক্যান্ট ওয়েস্টিং। আচ্ছা, সিভিয়ারলি ওয়েস্টেড চাইল্ড যদি লেস দেন 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে রেখে দাও, দিস ইউ ক্যান টেক আ পিকচার অফ দিস অলসো। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে দেখো কি সুন্দর করে এখানে দিয়েছে সমস্ত গ্রোথ ইন্ডিকেটার্সগুলো একসাথে, এটা ঘাইতেও আছে। ওকে, তাহলে মিডিয়ান ভ্যালু নর্মাল, বিলো 1 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনেও কিচ্ছু নেই। বিলো 2, এটা কি দেখছি আমি? লেন্থ ফর এজ দেখছি। তাহলে যদি আমি শুধু লেন্থের কথা বলি, তাহলে আমি বলবো স্টান্টেড, উইল ইউজ দিস টার্ম, স্টান্টেড অর শর্ট স্টেচার, এগুলো বলবো, তাই তো? আচ্ছা, তো লেন্থ ফর হাইট, ইফ ইট ইজ বিলো 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ইট ইজ স্টান্টেড, বিলো 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, সিভিয়ারলি স্টান্টেড। ক্লিয়ার? অ্যাবাভ হলে কি হবে জানো? সুলতান কোসেমের মতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওয়েট ফর এজ যদি অ্যাবাভ হয়, এগুলো পরে আসছি, এগুলো কোথায় যাবে?
বিলো 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি আমার হয় তার মানে আন্ডারওয়েট, আর যদি বিলো 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হয় সিভিয়ারলি আন্ডারওয়েট। ওকে, এবার ওয়েট ফর হাইট, এখানে ওরকমভাবেই ধরে নিয়েছে এটাকে তোমার যদি 2 স্ট্যান্ডার্ড উপরে হয় তার মানে ওভারওয়েট হবে, যদি অ্যাবভ 3 স্ট্যান্ডার্ড হয় ইট ইজ ওবিস। ওকে, সিমিলার ফর বিএমআই, হ্যাঁ, ওভারওয়েট ওবিস। আচ্ছা, এদিকে দেখো ওয়েস্টেড, সিভিয়ারলি ওয়েস্টেড, ওয়েস্টেড, সিভিয়ারলি ওয়েস্টেড। তো ইন্টারপ্রিটেশন ওয়াইজ ওয়েট ফর হাইট অ্যান্ড বিএমআই ইন্টারপ্রিটেশন ওয়াইজ ইজ উইল বি সেম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা তো জানাই আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের আমরা এরকমভাবে উই ইউজ দ্য সেন্টাইল পার্ট বিলো বিএমআই অফ লেস দ্যান 15 অর লেস দ্যান 5th সেন্টাইল হলে আমার হচ্ছে it needs immediate referral for malnutrition, more than 70, more than 97 centile হলে obesity, ঠিক আছে, আর 85 to 97 এর মধ্যে হলে overweight। চলো, বেশ হয়ে গেছে আমার। এবার আমরা একটা এক্সারসাইজ করব। সো ক্লিয়ার, ঠিক আছে এখন অবধি? ওকে, তো 13-month-old boy 7.5 kg and length হবে 70.3 and head circumference is 40. With growth chart will you use? Blue growth chart for boys, হ্যাঁ, কোনটা ইউজ করব আমি? 0 to 5 or 0 to 18, হ্যাঁ, 13 মান্থের। আচ্ছা, তাহলে এরকমই কোয়েশ্চেন হবে যে প্লট হিজ ওয়েট অ্যান্ড লেন্থ অন দ্য গ্রোথ চার্ট, তারপরে ইন্টারপ্রিটেশন, ঠিক আছে। সে তো বিএমআই, সেটা তো বিএমআই এর জন্য, এটা তো হাইট তো আমি সেন্টিমিটারেই প্লট করব। হ্যাঁ, দেখ ওখানে, দেখ ওই চারটা, দেখ ওই চারটাতে তাকা, দেখ কিসে আছে ওটা, ভালো করে দেখো, ইউনিটটা দেখে নাও, ঠিক আছে। আচ্ছা, বেশ, তাহলে আমরা এখানটাতে যদি আমরা প্লট করি, এখানে 13 মান্থস খুঁজে পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট, তো ইট উইল বি অ্যারাউন্ড দিস। ওকে, এই জায়গাটাতে হবে। আচ্ছা, তো আমি সেজন্য এরকম একটা নিয়ে নিয়েছি, তো সে দিস ইজ 1 year 1 month, তাহলে 13 মান্থ মানে হচ্ছে এখানে হবে 7.5 kg হিয়ার, তাহলে এটা কোন জায়গায় আছে? লেস দেন 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে কি? দাঁড়া, আবার স্ট্যান্ডার্ড কোথায় চলে গেলি? ওয়েট ফর এজ -2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ওয়েট ফর এজ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আন্ডার ওয়েট। সিমিলারলি উইল প্লট দ্য তোমার উইল প্লট দ্য হাইট অলসো, length also, and then the head circumference. The head circumference will also come very less. এটা আসলে visible হচ্ছে না ভালোভাবে। So if we plot the, this is the head circumference chart. So if we plot it to 40, it will come around this. So head is also very small. The length is also very less. So it is like all parameters are less. আচ্ছা, কি হতে পারে সেটা পরে আসবো, নেক্সট ক্লাসে উইল টেল। আচ্ছা, তো এইভাবে আমরা প্লট করব অ্যান্ড ইট উইল গিভ আস সাম ইন্টারপ্রিটেশন। তার মানে আমি কি বলবো যে দিস ইজ দিস বয় অফ দিস হাইট, দিস ওয়েট, অ্যান্ড উই প্লটেড ইন দিস IAP 0 to 5 or 0 to 18 growth chart, and his weight is below 2 standard deviation, or you can say between 2 to 3 standard deviation, and he comes under underweight. So this is your interpretation. Okay, bas. Exercise 2. So 10-year-old girl weighs 55 kg. हाँ, अच्छा, height होच्छे 1.35. Calculate the BMI. बोलो। 1.35 স্কোয়ার। হ্যাঁ বলো, দেখি কারটা ঠিক হয়। পরীক্ষাতে কিন্তু এটা থাকবে না, থাকে স্যার
ফোন থাকে পরীক্ষাতে? ক্যালকুলেটরও থাকবে না? 30.21। তাহলে সেটা কি এমনিতেই বল 30.21 হলে ওবিস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো তাহলে আমার মোটামুটি ধরো এটাতে যদি আমি প্লট করি 55 কেজি, সো কত ওয়েট ছিল 10 year old girl, সো 10 year is around this 55টা এইরকম একটা জায়গাতে হবে। হ্যাঁ, দিস ইজ হিজ প্লেস। ফিজিওলজি অফ দ্য আই, যেসব মেডিসিন আমরা চোখে দিতে পারি সেগুলো শুধু ফার্মাকোলজি। So what are the barriers of drug delivery into the eye? One is compliance. Compliance মানে poor compliance when you tell. Compliance মানে পেশেন্ট ড্রাগটা নিতে চাইছে না। কমপ্লায়েন্স মানে পেশেন্ট ড্রাগটা নিতে চাইছে না। অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, চোখে ড্রপ দিলে অনেকে ইরিটেশন হয়। ওকে, আমি দিনে দুবেলা চোখে ড্রপ নেব না, দ্যাট ইজ এ কমপ্লায়েন্স ইস্যু। সাপোজ ইউ হ্যাভ গিভেন অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক বাই টপিক্যাল, ওকে, বা বাই ড্রপ, তো প্রবলেম ইজ দ্যাট দ্য পেশেন্ট ওন্ট টেক ইট টুয়াইস অর 3 টাইম। তুমি হয়তো বললে সারাদিন দাও যতবার পারবে, পেশেন্ট দিনে দুবার নেয়, হয়তো তার চোখটা হেজি হয়ে যাচ্ছে বা পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। সো দ্য বেসিক ইস্যু অফ এনি ড্রাগ গিভেন বাই আই ইজ দ্য ইস্যু অফ কমপ্লায়েন্স। নেক্সট ইজ পুয়ার টেকনিক। পুয়ার টেকনিক মিনস যে চোখে ড্রপটা দিতে গিয়ে সাইড দিয়ে পড়ে যায়। খুব কমন প্রবলেম যে ডাক্তারবাবু ড্রপটা দিতে গিয়ে আমার চোখ থেকে ড্রপটা সাইড দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওকে, বা অনেকে কি হয় যে ড্রপটা দিলাম, ড্রপটা মুখে চলে এলো। ওকে, দিস আর দ্য কমন প্রবলেমস। সো পুয়ার টেকনিক ইজ অ্যান ব্যারিয়ার। Short residence time, that means the drug is in the cornea for a very limited period of time. Okay, next is washout from tears. Okay, so you have given the drug and the drug is washed out due to tears. So these are the common problems of drug delivery to the eye. Okay, so compliance key, physical barrier like poor vision, arthritic fingers. So some persons have rheumatic disease. Okay, so that person may have difficulty in giving the eye drop. A person কি হলো, ও ছবিটা, so so these are the problems actually, non compliant. Okay, so another is you see very common problems যে একটা পেশেন্টের আই ড্রপ দিলি, পেশেন্টের ট্রেমর আছে, হাত কাঁপে। ওকে, ইট মেবি পার্কিনসন্স ডিজিজ, ওকে, মেবি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। তো যার হাত কাঁপে সে চোখে ড্রপ দিতে পারে না। ওকে, খুব কমন প্রবলেম। আর কি, গজনি দেখেছিস তো, গজনি? হ্যাঁ, তো গজনিতে ওই বডিতে লিখে লিখে মনে রাখতো আমির খান। তো ওই রকম হয় ডিমেনশিয়া যদি হয়, অ্যালজাইমার্স ডিজিজ যদি হয়, সে কবার ড্রপ দিচ্ছে নিজেই জানে না। ওকে, সো দেয়ার ক্যান বি মেমোয়ার অর গ্যাজেট, যে গ্যাজেটে প্রত্যেক 3 আওয়ার্স তাকে একটা নোটিফিকেশন দিল, ওকে, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য মেডিসিন, ইয়েস, সো লাইক দ্যাট। লোকাল ড্রাগ এফেক্টিভনেস, ড্রাগ ডিজাইন হচ্ছে পিএইচ, এই আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিবি। ওকে, গিভ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স টু মি। ড্রাগ ডিজাইন ইজ যেমন পিএইচ, সলিবিলিটি, মলিকুলার সাইজ উইল এফেক্ট ড্রাগ প্যাসেজ ক্রসিং কর্নিয়া, ইট মাস্ট বি ওয়াটার অ্যান্ড লিপিড সলিবল। ওকে, মাস্ট বি ওয়াটার অ্যান্ড লিপিড সলিবল। More viscous, may be retained longer. Okay,
সো ওয়েজ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কত রকম ভাবে ড্রাগটা দেওয়া যায় ইন দ্য আই। টপিক্যালি ড্রপস অর অয়েন্টমেন্টস, periocular injection, subconjunctival, intravitreal injection, and oral and intravenous dosing is also there, but these are the three main. One is drop, one is ointment, one is intravitreal injection, okay, that can be given. So you see application of drops, you see the how the drops is je ki korte hobe je tolar ei when you are giving the drop you have to pull the lower eyelid, okay, নিচের দিকে টানতে হবে, and ask the patient to look above and you give the drop, okay, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে পরীক্ষায়, okay, যে একটা আই ড্রপ দেওয়া হলো, what will be the instruction to the patient. Application of ointment, see where the ointment you will give, at the angle, okay, ointment টা দিতে হবে at the angle, okay, not in the middle of the eye. And this is retrobulbar injection, you see, okay, this is retrobulbar injection, but that is not given in your exam. So exam there will be application of ointment, application of drops, okay. Now what are the drugs that can be given? One is ophthalmic dye, okay, for retinal examination, চোখটাকে দেখতে হবে, ডক্টর চোখটা দেখবে, দেখার আগে একটা ডাই দেবে, okay. One is anesthetic agent before any ocular surgery or examination. One is dilating agents, you know, anticholinergics, atropine, lubricants, hyperosmotic agents, anti-allergy medications, anti-infective agents, immunosuppressives, and glaucoma drugs, okay. So these are the various types of drugs that can be given by oral route, by ocular route. First is ophthalmic dye. The ophthalmic dye নামগুলো মনে রাখ, যে ফ্লুরেসিন, যে stain epithelial defect will not stain devitalized cell, stain soft contact lenses. লিসামিন গ্রিন, ড্রাই আই ইভালুয়েশনের জন্য এই লিসামিন গ্রিনটা আমরা ইউজ করি, আমি দেখাবো একটা ছবি কিরকম আসে। Another is rose bengal stain, another is indocyanine green, that is for angiography of the choroid plexus. Angiography means not only related to the heart, okay, angiography of the choroid plexus can be done. And another is trypan blue. So these are the dyes that are used for ophthalmological examination. You see fluorescent staining, okay, it becomes red. Bengal rose staining, you see these are the stains for dry eye, Lissamine green, okay, it stains the dead cells. Now anesthetic agents, only one agent you have to remember, that is tetracaine 0.5%, only drug that is given by eye route. So question will be there, name an anesthetic agent which you can give as an eye drop. মনে থাকবে, name an anesthetic agent which you can give as an eye drop, that is tetracaine 0.5%, okay. Derivative of lignocaine, তাই না, lignocaine ইয়েতে দেওয়া যাবে না, কেন দেওয়া যাবে না, it will cause burning sensation, okay, and paralysis of the ocular muscle. এখানে না আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিন, হয়ে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স। সো কর্নিয়াল আর কনজাংটিভাল ফরেন বডি কখন আমরা দেব টেট্রাকেন, যেটা একটা চোখের মধ্যে ফরেন বডি ঢুকে গেছে, ওকে, ফরেন বডি হ্যাজ এন্টার্ড দ্য আই, সো টু রিমুভ দ্যাট, ওকে, বিফোর ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যানাস্থেটিক আই ড্রপ। So corneal or conjunctival foreign body, photoelectric, ophthalmic or intraocular surgery, okay, before that we give tetracaine. So next এই নামগুলো তোরা লিখে নে,
রাইট দ্য নেমস, আদারওয়াইজ উইল ফরগেট। রাইট দ্য নেমস, আমি একটা একটা করে বলে যাচ্ছি। প্রথম লেখ অপথ্যালমিক স্টেইনস, স্টেইনস ইউজড ইন অপথ্যালমোলজি, এটা লিখে নে সব। অ্যাট লিস্ট ইউ শুড রিমেম্বার দ্য নেমস। মেকানিজম অফ অ্যাকশন না বলতে পারলেও দোষ নেই, ওকে। কন্ট্রাইন্ডিকেশন না বলতে পারলে দোষ নেই, বাট অ্যাট লিস্ট ইউ শুড রাইট দ্য নেমস অ্যান্ড দেয়ার ইউজেস। কোথায় দেব, কোন ডিজিজে দেব, কখন দেব, ওকে, কোন ড্রাগ দেবো, অ্যাট লিস্ট ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট। সো অপথ্যালমিক ডাই নাম্বার 1, ফার্স্ট রাইট অপথ্যালমিক ডাইজ বা স্টেইন যেটাই বলি না কেন আমরা। ওয়ান ইজ ফ্লুওরেসিন, FLUORESCEIN, ওকে। দেন হচ্ছে mechanism of action লাগে না এগুলো, জাস্ট ডাই। ডাই means it's causing staining of the cells, okay. লিসামিন গ্রিন, লিসামিন গ্রিন, এই যে লিসামিন গ্রিন, লিসামিন গ্রিন লিখেছো। নেক্সট হচ্ছে রোজ বেঙ্গল, রোজ বেঙ্গল স্টেইন, হলো। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডোসায়ানিন গ্রিন, ইন্ডোসায়ানিন গ্রিন, okay. Next is trypan blue, okay. Next is anesthetic agents for eye, anesthetic agents for eye, হচ্ছে টেট্রাকেইন 0.5%, টেট্রাকেইন 0.5%, হচ্ছে টেট্রাকেইন 0.5%, হ্যাঁ 0.5% ইউজ করা হয়। দিলে ভালো ডাইলুশন, না দিলে দোষ নেই, বাট টেট্রাকেইনটা মনে রাখতে হবে, ওকে। নেক্সট হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অলরেডি আমরা পড়িয়েছি মিড্রিয়াটিক্স, তাই না, কোলিনার্জিক অ্যান্টিকোলিনার্জিক চ্যাপ্টারে। সো ইউ রাইট মিড্রিয়াটিক্স, মিড্রিয়াটিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইট মাস্ট বি আস্কড, পরীক্ষায় এই কোশ্চেন জিজ্ঞেস হবেই হবে, ইট উইল বি আস্কড, ওকে। বিশেষ করে এক্সামিনার যদি বয়স্ক হয় অ্যাবাভ 60, হি উইল ডেফিনেটলি আস্ক, কারণ তখন ওইসব ড্রাগই ছিল, ঠিক আছে তো। নেম সাম মিড্রিয়াটিক্স, নেম সাম মিওটিক্স, ওকে, হি উইল ডেফিনেটলি আস্ক। সো মিড্রিয়াটিক হচ্ছে প্রথমে লেখো যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, ওকে। কি কি, ট্রপিকামাইড, ট্রপিকামাইড, এগুলো সব বলেছি, আমি পড়েছি কোলিনার্জিক অ্যান্টিকোলিনার্জিক, I have told, okay. See my slides, every details is written, okay. আমি আজকে অত ডিটেলসে ঢুকবো না। ট্রপিকামাইড, নেক্সট হচ্ছে সাইক্লোপেন্টোলেট, 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 হলো। নেক্সট হোমাট্রোপিন, হোমাট্রোপিন, হোমাট্রোপিন। নেক্সট স্কোপোলামিন, স্কোপোলামিন। নেক্সট অ্যাট্রোপিন, স্কোপোলামিন দেন অ্যাট্রোপিন, ওকে। এবার প্রশ্ন হলো এখানে একটা এক্সপ্লেন হোয়াই আসে, ওকে, হিয়ার ইজ অ্যান এক্সপ্লেন হোয়াই।
write it, write the explain why, very important. Right, explain why atropine is not used. Explain why atropine is not used as an eye drop. Okay, but atropine derivatives are used as eye drop. Atropine derivatives by atropine substitutes, whatever you call it, atropine substitutes are used as eye drop. অদ্ভুত ব্যাপার না, যে আমি অ্যাট্রোপিনটা ইউজ করতে পারছি না, কিন্তু অ্যাট্রোপিনের ডেরিভেটিভ সেটাকে ইউজ করছি অ্যাজ আই ড্রপ। ক্যান এনিওয়ান এক্সপ্লেন হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ইয়েস, তার এক একজন করে শুনি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এনিথিং এলস? তুই আর কিছু বলবি? ওটাই, so that is the reason. You see the duration. Okay, tropicamide and cyclopentolate, they remain for 8 hours to 24 hours, but rest they are staying, বিশেষ করে atropine, the effect is staying for 7 to 10 days. So what is the problem? Suppose you have a vision problem, okay, distant vision problem, দূরেরটা দেখতে পাচ্ছিস না, তুই অপথলমোলজিস্টের কাছে তো যাবি চোখটা দেখাতে। এবার অপথলমোলজি চোখ দেখার আগে কি করবে? তোকে বলবে, একটা টেকনিশিয়ান যে আছে সে বললো আপনি পাশের ঘরে বসুন, চোখে একটা ড্রপ দেবো, তাই তো? এবার তুই ড্রপটা দিলি, চোখটা ঝাপসা হয়ে গেল। কেন হলো ঝাপসা? মিড্রিয়াসিস হলো, ওকে, সাইক্লোপেজিয়া হলো। ওকে, নাও once that is there, you will be sent to the next room for ocular examination and diagnosis of your problem. এবার প্রবলেম হচ্ছে যে you will expect that after your ocular examination, maybe 1 hour or 30 minutes, your vision will come back because you have to go to home or you have to go to work. Okay, এটা যদি হয় যে আমি ইয়ার ড্রপ দিলাম চোখ দেখাতে গিয়ে, তারপর 7 দিন চোখে দেখতে পাচ্ছি না, তাই না? তো 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 people will even মানে they won't bother to go to the for ocular examination. Okay, that is the problem with atropine. That is the problem with atropine. Once you give atropine, its effect will persist for 7 to 10 days. That is absolutely unwanted. Okay, but we have derivatives which have better pharmacokinetic and pharmacodynamic profile. আরেকটা ডিফারেন্ট ভাবে আসে। Okay, write that. if you solve, you know, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলি 5 বছরের কোশ্চেন সলভ কর, অলওয়েজ। আর 5 বছরের কোশ্চেন সলভ করলে এই কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম ভাবেও আছে, এই প্যাটার্নেও আছে, মেবি ইন 10 ইয়ার্স, বাট অন্য প্যাটার্নেও আছে। সেটা কি? রাইট ইট, যে এক্সপ্লেন হোয়াই atropine eye drop is contraindicated below 6 years of age. Below 6 years of age. এই কোশ্চেনটা একটু পুরনো কোশ্চেন। ওকে, তখনও অ্যাট্রোপিন ইউজ হতো যখন এই কোশ্চেনটা ফ্রেম করা হয়, বাট ওয়ান্স ইট ইজ ফ্রেম, ইট ইজ স্টিল গোয়িং অন লাইক দ্যাট। ওকে, now answer is what? Answer is same. There will be impairment of the vision and that impairment will persist for a long term, okay, for 5 days or 7 days. Additional problem ki? A child below 6 years of age, they cannot complain that my vision is impaired. So if this format question comes, you have to write this additional point. ওকে, যে চাইল্ড বিলো 6 ইয়ার্স অফ এজ, 6 বছরের নিচের বাচ্চা, সে হয়তো কমপ্লেনটা করতে পারবে না যে আমার ভিশনটা গন্ডগোল হচ্ছে এখন। দ্যাটস এ বিগ প্রবলেম ইন এ চাইল্ড। সো দিস কোশ্চেন ক্যান বি রিভার্সড লাইক দ্যাট,
that atropine is contraindicated below 6 years of age. Okay, got my point? আচ্ছা, এটা গেল প্যারাসিম্প্যাথেটিক থেকে। এবার হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক থেকে, রাইট? মিড্রিয়াটিক হুইচ আর সিম্প্যাথেটিক। One is phenylephrine. Phenylephrine. And another is hydroxyamphetamine. Hydroxyamphetamine. Okay, amphetamine is not used. Absolutely contraindicated. Okay, amphetamine, you know what is amphetamine? Anybody? What is the market name of amphetamine? Meth, you haven't heard. Meth, okay, it's a drug of abuse. Meth, that meth is, what is meth? Meth is amphetamine. Okay, and because it is amphetamine, it causes dilatation of the eye. Okay, people coming to your chamber or your emergency with a meth toxicity, first look for ocular examination. You will see there will be dilatation of the eye. Okay. এটা দরকার নেই, ছেড়ে দেয়, এটা অ্যাবসলিউটলি অপথ্যালমোলজি টপিক। বাদ দে। So this is the basic pharmacology. Already I have told in anticholinergic chapter, but I am again repeating today. The skin visual, so what it causes? Atropine and atropine derivatives. It causes cyclopegia. So your question will be, what is cyclopegia? Ball. What is cyclopegia? Right. Write the answer. Paralysis of cell. Copy paste. Write it. Otherwise you will forget. Questions will be asked and you will be forgetting. So what is cyclopegia? Relaxation of the ciliary muscle. What is ciliary muscle? You see, this is the ciliary muscle. Okay, this is the ciliary muscle. So next question will be to you in Viva, that what muscarinic receptor is present at ciliary muscle? Copy paste. Ball, দেখ লেখা আছে M3, right? Next question will be, what muscarinic receptor is present at ciliary muscle? এগুলো বারবার করে না পড়লে মনে রাখা সম্ভব নয়। You have to study, you will forget, again study, you will forget, again study, and then you will be able to remember. So what muscarinic receptor is there in ciliary muscle? M3. Okay. So when you are giving atropine or atropine derivatives, it is causing blockage of the M3 and causing paralysis of the ciliary muscle, which is called cyclopegia. So can you remember now how atropine and atropine derivatives cause cyclopegia? This is the reason. Okay. Next ki kore? Mydriasis. So question is, what is mydriasis? What is mydriasis? Right. Mydriasis is relaxation of the sphincter pupillae muscle. এই যে sphincter muscle, you see, দু রকম মাসেল থাকে চোখে, একটা হচ্ছে sphincter আর আরেকটা হচ্ছে রেডিয়াল। এই যে রেডিয়াল। ওকে, relaxation of the sphincter pupillae muscle, এই যে। Now next question will be, what receptor is present at sphincter pupillae? এটি তো গন্ডগোল কনসেপ্টে। What receptor is present at sphincter pupillae? M3, right?
আলফা 1 গেছিস কাছাকাছি, বাট নট ইন স্ফিংটার পিপলি। ইয়েস, আলফা 1 ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য রেডিয়াল মাসেল। এই যে আসছি আলফা 1-এ আসছি পরে, আগে M3 ক্লিয়ার হোক। ওকে, তাহলে এবার দেখ, খুব ভালো করে বোঝ। এবার আমি ছবি আঁকছি, এই জায়গাটা ক্লিয়ার না হলে খুব মুশকিল। কেন সিট? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? সো হোয়াট ইজ দিস? হোয়াট ইজ দিস? দেখ ছবিতে দেখ, তোরা না বললে আমি বলবো না। এটা কি বল, ছবিতে দেখ। এইটা কি? এটা কি? স্ফিংটার পিউপিলি। এটা বলা যাচ্ছে না? এটাতে কোন রিসেপ্টর রয়েছে? এটাতে কোনটা রয়েছে? হলো? এবার দেখ, নাও লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। What is the function of sphincter pupilli? Sphincter pupilli can cause contraction, only contraction, no relaxation. Okay, sphincter pupilli can cause contraction. What is the function of radial muscle? Just opposite. It causes, এটা বাইরের দিকে টানবে। Got my point? তাহলে যদি আমি অ্যাট্রোপিন দিই, so it will block the M3, তাই তো? So it will block the M3. So if M3 is blocked, the sphincter pupilli cannot contract, তাই তো? তাহলে আমার কোন ফোর্সটা, তাহলে এখানে ভেতরের ফোর্সটা থাকলো না, থাকলো? ভেতরের ফোর্সটা থাকলো না তো? তাহলে what force is acting? Only radial muscle. So what will happen? Yes, is dilatation active or passive? It is passive dilatation. কেন? Dilatation is not because of the sphincter pupilli, but paralysis of the sphincter pupilli and contraction of the radial muscle, unopposed. একে কেউ অপোজ করার জন্য থাকলো না। Got my point? Normally what is happening? It is pulling outside and it is pulling inside. So if this pulling inside is closed, there is unopposed pulling to the outside. আসছি, ঠিক উল্টো, ঠিক আছে তো? সো অ্যাট্রোপিন আর অ্যাড্রিনালিন, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? অ্যাট্রোপিন, দেয়ার ইজ passive mitosis, and with sympathetic it is active. ওকে, কিছু বোঝা গেল না? গেল না? হ্যাঁ, এই কোশ্চেনটা কিন্তু জিজ্ঞেস হবে একদম। এখানের পরে এই সেম টপিকটা লাগবে হচ্ছে আইতে। কেন? ওখানে লাইট রিফ্লেক্স ইউ হ্যাভ টু সি। ওকে, আসছি আমি। তাহলে অ্যাক্টিভ মিডিয়াসিস ডিউ টু কন্ট্রাকশন অফ দ্য ডায়ালেটর পিউপিলি, দ্যাট ইজ অর রেডিয়াল মাসেল আলফা 1। ওকে, বোথ আর ডিফারেন্ট টু সাম এক্সটেন্ট, বাট চলো মেনে নিলাম।
Passive mydriasis due to relaxation of the sphincter pupilli, that is M3. Okay. Now, suppose একজনকে আমি atropine দিচ্ছি, to the eye, okay, to the eye. এবার লাইট রিফ্লেক্সে কি হয় বল 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 বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, কেন হবে সেটা ছেড়ে দে। লাইট রিফ্লেক্সে কি হয়, তুই চোখে একটা একজনের লাইট ফেললি, কন্ট্রাকশন হয় একটা করে, একটা ওয়ান এট এ টাইম, ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম। কন্ট্রাকশন কেন হবে? Yes, there will be contraction of the sphincter pupilli. আবার এগোচ্ছিস বড্ড বেশি, go slow. ওকে, আমি একজনের চোখে লাইট ফেললাম, what will happen? There will be contraction or meiosis. কেন meiosis হবে? Because of the contraction of the sphincter pupilli. Which receptor is present at the sphincter pupilli? M3. Now if we give atropine, what will happen? M3 will be blocked, so there will be no contraction of the sphincter pupilli, so there will be loss of light reflex with atropine. But if we give any sympathetic drug, okay, then sphincter pupilli is not paralyzed. So with adrenaline and its derivative, there will be light reflex will remain, and in case of atropine and in derivatives, light reflex will be lost. Now these are two implications. Okay, একটা পেশেন্ট তোর ইমার্জেন্সি মেডিসিন তুই দেখছিস, একটা পেশেন্ট তোর কাছে এলো, বাড়ির লোক বলছে পয়জনিং হয়েছে, বাড়ির লোক কি বলছে? পয়জনিং হয়েছে। হ্যারিসন কি বলছে? ইউ আস্ক দ্য পেশেন্ট অর পেশেন্ট পার্টি হোয়াট পয়জন হি অর শি হ্যাজ কনজিউমড, দ্যাট ইজ অ্যাজ পার হ্যারিসন। এবার বাড়ির লোককে তুই জিজ্ঞেস করলি, আমাদের এখানে যা বাড়ির লোক, তুই জিজ্ঞেস করলি যে কি পয়জন খেয়েছে, না আমি বলতে পারবো না, পয়জন খেয়ে নিয়েছে, বিষ খাইছে। এবার কি বিষ তুই বোঝ, সেটা কি অ্যাট্রোপিন ডেরিভেটিভ না এনি সিম্প্যাথেটিক ডেরিভেটিভ? হাউ উইল ইউ নো? জাস্ট বাই সিম্পলি eliciting a light reflex. If light reflex is present, that means he has consumed a non-anticholinergic drug. কোনো amphetamine হতে পারে, it may be amphetamine, it may be meth toxicity, like I said. And if the light reflex is lost, then your diagnosis is going for anticholinergic or cholinergic system, any drug related to cholinergic system. Okay, so light reflex will be a differentiating factor. And how to see the light reflex? That you know, I think, in physiology, how to see a light reflex. But when light reflex will be preserved and when light reflex will be gone, that pathology, pharmacology and physiology is here. Got my point? I think it's clear. এগুলোতে আর ঢুকছি না আমি। গ্লকোমা, ওকে, রিড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, গ্লকোমা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ রিড গ্লকোমা। যে অ্যাট্রোপিন ক্যান প্রেসিপিটেট গ্লকোমা। ওকে, অ্যাট্রোপিন ক্যান প্রেসিপিটেট গ্লকোমা। এক্সপ্লেন হোয়াই, বইতে আছে, পড়ে নিবি। এক্সপ্লেন হোয়াই অ্যাট্রোপিন, এক্সপ্লেন হোয়াই, রাইট ইট, এক্সপ্লেন হোয়াই atropine is contraindicated in glaucoma. Read from your book, it is written very clearly. Okay, another will be question will be from glaucoma, je management or pharmacotherapy of glaucoma. হ্যাঁ, আমি ওই জন্য বলছি না আজকে আর, বাট এটা পড়তে হবে। এক্সপ্লেন হোয়াই পড়বি, আমি কোশ্চেনটা বলে দিলাম যে one is atropine is contraindicated in glaucoma and number 2 is pharmacotherapy or management of glaucoma. Very important, you must read. Okay, হ্যাঁ, গ্লকোমার ম্যানেজমেন্ট লিখবি। বিটা ব্লকার দেওয়া যায়, কোন বিটা ব্লকার দিবি? কোন বিটা ব্লকার? ইয়েস, টিমোলল।
টিমোলল দিবে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। So these are the tropicamide or cyclopentolate. These are the drugs we use generally. Now ocular side effects: allergic contact dermatitis, angle closure glaucoma, elevation of intraocular pressure with open angles, systemic cycle ঢুকছি না। Next ophthalmic lubricants, right? Ophthalmic lubricants. Have you heard the name Just Tears? Just Tears একটা পাওয়া যায়, হ্যাঁ, সলিউশন Just Tears. So Just Tears কি? Just Tears is an ophthalmic lubricant. কখন দেওয়া হয়? ড্রাই আইতে দেওয়া হয়। ওকে, ophthalmic lubricants when you use in case of dry eye, চোখটা শুকিয়ে যায় অনেকের, তাদের জন্য দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল টিয়ার, আর্টিফিশিয়াল টিয়ার। একটা দুটো নাম মনে রাখ, যেমন ডেক্সট্রান, হাইড্রক্সি ইথাইল সেলুলোজ, এই দুটো অন্তত মনে রাখ। হাইড্রক্সি ইথাইল সেলুলোজ ইজ জাস্ট টিয়ার্স। ওকে, হাইড্রক্সি ইথাইল সেলুলোজ, ডেক্সট্রান। অ্যানাদার ইউ রাইট, এই যে পলিইথিলিন গ্লাইকল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস, পেগ। পেগটা কিসে থাকে? দেখবি একটা বাজারে পাওয়া যায় সিস্টেন, সিস্টেন আই ড্রপ, ওটার দাম বেশি। জাস্ট টিয়ার্সটার দাম কম, সিস্টেনের দামটা বেশি। ওকে, সিস্টেন কন্টেন্স দিস পেগ, polyethylene glycol, পেগ, PEG। ওকে, আচ্ছা, পেগের আরেকটা ফাংশন আছে, ক্যান ইউ টেল? হ্যাঁ, ওই পেগ নয়, আরেকটা পেগ আছে। ইয়েস, ভেরি গুড, ভেরি গুড। পেগ ইজ এ স্টুল সফেনার। ওকে, স্টুল সফেনার, ভেরি গুড। তাই তো? হ্যাঁ, স্টুল সফেনার used in mainly IBS. PEG is mainly used for IBS with constipation, irritable bowel syndrome with constipation. Then you use PEG. Okay. আচ্ছা, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে মেডিকেশনস দ্যাট ক্যান এফেক্ট টিয়ার কোয়ালিটি। হ্যাঁ, ওকে, এটা একটা দুটো নাম মনে রাখ, medications that can affect the tear quality. Okay, one is tetracycline, one is tetracycline, one is diazepam. Okay, আর topical beta blockers like timolol. একটা দুটো লিখে রাখ, একটা দুটো নাম মনে রাখ, এতগুলো মনে রাখতে হবে না। যেমন বলে দিচ্ছি যে এগুলো এমসিকিউ আসতে পারে, যে মেডিকেশনস দ্যাট ক্যান এফেক্ট টিয়ার কোয়ালিটি। ওয়ান ইজ টিমোলল, বিটা ব্লকার, টপিক্যাল বিটা ব্লকার, টিমোলল। অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক টেট্রাসাইক্লিন আর ডায়াজিপাম। ছেড়ে দে, বাদ দে, এগুলো দরকার নেই। অ্যান্টি অ্যালার্জি মেডিকেশন, যে টপিক্যাল ডিকনজেস্টেন্টস উই ক্যান গিভ, টপিক্যাল অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স ক্যান বি গিভেন। ওকে, দিস আর ন্যাচারাল অ্যান্টিহিস্টামিনিক্স, জাস্ট ওরালের বদলে টপিক্যাল, নাথিং স্পেশাল ইন ইট or nothing different to mention, just the normal functions of antihistaminics. And anti-infective agents like antibiotics, virostatics and antivirals, antimycotics can be given as drop, eye drop. Okay, mechanism is same, nothing to be mentioned specifically else. Can you follow? Any one of you drawing the picture? Any one of you? If you don't draw, please follow this. This is human body, human
It is taking the fish which contains the metacystic larva. This is the metacystic larva. It is entered by ingestion in the stomach, then it passes to the duodenum. In duodenum there is excistation. That means covering is gone. Excistation. Now it enters into the bile duct. Enters into the bile duct. Here it matures. These are the mature trematode. Now these trematode, as they are mature, they are adult, they are laying eggs. They are laying eggs. These percolated. That means it has one lid. It has one lid. So this is the operculated egg. When this egg from the feces coming in contact with the water, it is ingested by the snail. So this is intermediate host. So main host is human. So primary host is human and secondary host is snail. First secondary host. In the snail it is converted into sporocyst. Sporocyst, it is converted into radia. Radia is converted into metacercaria. Cercaria and engulfed by the fish. If anyone takes this fish undercooked or improperly cooked, then metacystic larva will enter into the human host and it will pass through the stomach. In the duodenum there will be excistation. That means cyst cover will be removed. Then it will enter the biliary channel. There it will mature and adult trematode will lay egg. Egg will pass through the feces. When feces comes in contact with the water in the snail, it enters and it is converted into radia, then cercaria. And cercaria, metacercaria is formed by cystation. So this is the life cycle. Now, what is the clinical picture? As it lies in the biliary canaliculi, there will be obstruction which will lead to jaundice and there will be malabsorption, there may be stricture and it will lead to ultimately anemia and different type of malabsorption syndrome. Now, how to diagnose? Diagnose by stool examination. Under microscopy, we can see the typical operculated egg. This is the egg. It has operculated eggs. That means it has one lid. So this is Clonorchis sinensis. I will show you in the picture. Next comes Paragonimus oystermani. That is lung fruit. Same thing. That means from feces we can collect the ova for diagnosis. And what happens? The same picture. That means it is taken by the snail. In the snail it is converted into sporocyst, then radia, then cercaria. Cercaria again converted into metacercaria. Now here it is taken by the crab and crayfish. That means chingri mach. যারা কাঁচা চিংড়ি খায় বা আন্ডারকুকড চিংড়ি খায় বা কাঁকড়া খায় তাদের কিন্তু লাং ফ্লু হওয়ার চান্স আছে as this is taken by the
Here metacystic infective form, that is metacystic larva is present in the crab and from prawn. Who is taking this improperly cooked or undercooked crab or prawn, there is chance of infection. At same process it will go to the stomach, it will encysted or existed in the duodenum, but here it will not enter the liver. It will go to the intestine, and from intestine it will pierce the diaphragm. Here is the diaphragm, here is the lung, it will go to the lung. In the lung cavity, these larva will mature. And adult trematode will lay egg. These eggs are also operculated and it will come through sputum. But here, as it lies in the lung, during expectoration, it will come out. So, in the sputum, if we examine under microscope, we can see this operculated egg. But someone can swallow the sputum. Then, if they swallow it, then again it goes to the stomach and intestine. Ova in the sputum as well as in the feces. So, what is the clinical feature in case of Paragonimus oystermani, that means lung infection? As the adult one is moving in the lung, during movement it will cause injury to the lung. So, there will be inflammation in the lung, there may be expectoration, there will be bleeding. So, feature will look like tuberculosis, that there is hemoptysis and there will be temperature also. So, we can misdiagnose as pulmonary tuberculosis. But after examination of the stool and sputum, we can see the particular and typical ova. In this way, we can diagnose. But if we go for radio diagnosis, that means X-ray, we will see the picture like tuberculosis. Now, treatment is one drug, praziquantel. Praziquantel in all trematodes, it is the drug of choice. Praziquantel 25 milligram per kg body weight 3 times a day for 2 days. See the trematode here. This is the original trematode. This is leaf-like single segment and it has one sucker, oral sucker, one is ventral sucker, and it has incomplete digestive tract and it has both uterus and testes in the same trematode. So, it is hermaphrodite, no separate male or female. So, character you know already, dorsoventrally flattened, leaf-like, and it is unsegmented, leaf-like, hermaphroditic, except blood flukes, to radially striated suckers. Most of the body is occupied by reproductive organs. Blood fluke, you know everything, so I will not go through the pictures, as you already know blood fluke. Schistosoma hematobium, Schistosoma japonicum, Schistosoma manseri, you already know it. Now, my topic, that is parasites causing respiratory tract infection. Most important is Paragonimus oystermani. Paragonimus oystermani. Other helminths causing lung infection,
Those are intestinal nematodes, that is Ascaris lumbricoides, hookworm and strongyloides. Lung hypersensitivity done by filarial nematodes. You know Wuchereria bancrofti, you have heard the name, that is filarial nematodes, that also cause lung infection. Rarely toxoplasma, entamoeba histolytica, cryptosporidium, all these causing lung infection. What is the pathogenesis? Pathogenesis due to multiplication of the adult worm in the lung, and due to movement of the worms there will be injury in the lung leading to lung infection and inflammatory process. Paragonimus zoestromarni, you know, it is also called oriental fluke. This is the picture. You can see coffee bean like picture, measures 4 to 6 millimeter in long and wide is 3.5 to 5 millimeter thickness. Adult worms are found in pairs or threes in fibrotic capsule or cyst in the lungs. In the lungs, they are lying as pairs or threes in a cyst. This is the ova. You can see bile stain. There is operculated. That means one lead is there. Life cycle, I have already told you. Man ingests the crayfish, that means chingri mach, which contains the metacercaria, that means the infective form, and it enters and ultimately it pierces the diaphragm and reaching lung. There is infection in the lung, and adult lays egg in the lung, and it will come during expectoration with blood and sputum. So in the sputum we can get the ova, and if sputum is swallowed, অনেকে থুতুটা গিলে ফেলে, if sputum is swallowed, then through the intestinal tract via feces the ova will come out. Now in the water there is one development, it is converted into embryonated egg. It is unembryonated, now it is embryonated egg. Then from here Miracidia is produced. One larva which is called Miracidia is produced. Now it enters into the snail. In the snail there is sporocyst, then is radia, then sarcaria. Sporocyst, radia and sarcaria. Now this sarcaria is converted into capsulated metacercaria. It is the infective form for this crayfish. Now this crayfish is ingested if it is undercooked or improperly cooked or raw fish is taken, there is chance of infection. More clear picture, you can see the crab or crayfish, and this is the metacercaria. It is ingested, and in the lung there is an adult fluke, and with sputum it will come out. This is the egg. Egg is converted into Miracidium. In the snail there is sporocyst, radia, sarcaria. Sarcaria becomes metacercaria, and it is the infective form. Sometimes when sputum is swallowed then by intestine with stool it may come out. This is the metacercaria of Paragonimus. X-ray. Diagnosis, you can see there is cough, hemoptysis, symptoms consistent with pulmonary tuberculosis. So symptoms is similar like pulmonary tuberculosis. In tuberculosis there is hemoptysis and fever. Here is also hemoptysis. So it is misdiagnosed as pulmonary tuberculosis. It is misdiagnosed as pulmonary tuberculosis. Radiograph aids in diagnosis. Definitive diagnosis based on the finding ova in the sputum and stool. If we see under microscope the ova, which you can see by our own eye, the diagnosis is confirmed. So this type of ova we will see. And I
Antigen can be diagnosed by ELISA test. Antibody also can be diagnosed by ELISA test. Treatment is praziquantel, drug of choice, 20 milligram, 25 milligram per kg body weight, 3 days a day for 3 days. 3 times a day for 3 days, 2 to 3 days. Fasciolopsis bushki, you already, it is talked to you, so you know it. Liver fluke, fasciola hepatica, you know. This is Clonorchis sinensis. It is also liver fluke as it lies in the bile canaliculi. In the bile canaliculi, adult form lies. So as it is bile canaliculi present in the liver, so it is a liver fluke. It is Chinese liver fluke. Chinese liver fluke, Oriental liver fluke. That means in China, Japan, Korea, in this area, it is seen much more. You can see the picture. Adult worm narrow, oblong, flat worm. Oral sucker is slightly larger than the ventral sucker. Lifespan is 20 to 30 years. যার শরীরে ঢুকলো 30 বছর থেকে যেতে পারে। This is the ova. This is the ova. এই কি হলো এটা? So this is the ova. Bile stand, flask shaped, operculated, that means lid is here, and when contains Miracidium, oviposited, does not hatch in the water but is ingested with molluscum, has terminal spine. It has a spine, terminal spine like electric bulb. This life cycle I have already told you. Fish which contains the encysted Sarkaria. It is the infective form taken by the human through the intestine. It ultimately reaches the liver and adult worm lays egg. Egg is passing through the feces, and in the water snail is taking this ova. In the snail there is Miracidium, Sporocyst, Redia, Sarkaria. In the snail there is Miracidia, Sporocyst, Redia and Sarkaria. And this Sarkaria is converted into encysted Sarkaria, Metasarkaria, which is taken by the fish. If one takes this raw or undercooked fish, there is chance of this infection. Diseases Clonorchiasis provoke intense proliferation of the intestinal epithelium. There is chill, fever. In chronic stage, there is cirrhosis and portal hypertension. This is a picture. Clonorchis. This is carmine stain and more prominent by hematoxylin stain. And this is the ova. Diagnosis, detection of the parasite, egg in the stool, ELISA with crude Clonorchis sinensis antigen, enzyme immunoassay, EIA and PCR. Treatment, praziquantel, same drug, 25 milligram per kg, 3 times a day for 2 days. And sometimes albendazole can also be given along with this. So this is all. Thank you.